Good morning, students. Welcome back to Social Study class. Today we are going to start our first lesson, which is Tolma, a caring girl. Tolma, a caring girl lavaina. Tolma labna pumo mingche ani caring girl lana kanglaware pumo thana yugyo pumochi. Yana pumo sab chigi pumochi. Tadi gi ko la re ruwa taring ki tungdi. Ani ta thangbo ngarang ki inge thola ni reading chigo ruwa ani shugla ani pige thola dishi capsule ko ruwa ani changma thana ya potero chi lan shui. Dolma is a sweet and caring girl. She loves to help people. She is kind towards those people who are in need. Rohan is her classmate. He is differently abled. He lost one of his legs in an accident. He walks with the help of crutches. Dolma helps him to get on and off the bus. They play indoor games like carom board and ludo. Rohan is very good at studies. He helps Dolma with her homework. Dolma's cousin has difficulty of hearing. He is hearing impaired. Dolma has learned a little bit of sign language. They have lots of fun together. Ram Bahadur is Dolma's neighbor. He is visually impaired. Dolma loves to spend time with him. She takes him to the nearby park. She helps him cross the road. She respects him. It is good to be like Dolma. Can you be caring like her? Okay. Da Dolma lai pumudi kirangi ta thanda picture nanglo la ta na kirangi thongi re ro de ngi screen nanglo la pumudi da la duwa school dress la ani Dolma gi ani pudla ni khala gore Rohan la classmate pudla ro pa chi kyo ta ani da la ya mi khemba ta visually impaired la na ta mi ma tong ki elder mi chikla ni marang ki zebra crossing ni ani lamga chi kyo ti ro pa chi dwa so Tambuta wainani Toma di country dosh redulana Morandi is a sweet and caring girl lavainan Pomondi da Kalora Sabzab chiki Pomochidani Ning Chimbo like Lana di Roi sweet lanada Pomochire dos Ra ani Tonang chiki Mishin Lani Tonang chiki Dwa in the More dos Ra. She loves to help people. The Mishemba la ropa chetang and Morang pe kaudos Mishin la ropa che. She is kind towards those people who are in need. The kind lavaina semba sangbo laidwa. Semba sangbo yugyo pumo mi shimba la ropa chigo yo waina ani mora ropa che la sokpa tang ani mi she la kande kangi da inde tiwaina ani morangi ropa che gi ani pumo semba sangbo pumo chire asra. Rohan is her classmate. The Rohan lana kirangi de la tongi dwa Rohan la pudi school bus lobte ki ani kala bus nanglo la ani zuel ani morangi ropa chidwa ani kurang di khang redulana morangi kala lobte ki ani classmates la ora an jinde ropa rishas rwa he is differently abled de sik de apunya lo he is kala so differently abled lana kirangi sik di tumunyi la tangwa ina rwa apple lana ta kang la re jundang chen la na di ro able la wa ina chitwa da lega di jundang yu gyo chituki la mi chila able ta chitu yu gyo la chila nga lega di chituki yu la wa ina able di nga lega di chituki yu la iro so differently la tu caps la midawa ta nga ju ki kang la re study sik di sawa chakyu re ro handicap tang ani in the meba che ani ming di differently able la tu caps la sik di sawa tu gyo re ro ani kiran chu ki mi khala gore ta
mig ma tong eta ani mirenga komba chung ma tu eta wheelchair la jugyo ta inde thong ai nan kirang ki tinchola differently able la ni kirang la khang la ora in tincho mi tincho differently able re la na in kirang tanda educate china di re ro so differently able la na angji wangbo chang me tu la na ani mig thonga me gyo la sokpa ta ani kangba khomba ya pu pim hatu la sokpa ta ani the tincho la ngji ki differently able ani lagi res wa he lost one of his leg in an accident ta khurang ki kangba di chik di khawala khang la ore ta me gyo chadul la na ani accident la na kenge chi chungdos kurang la rwa so kenge di chungdu ani kurang ki kangba di chik di meta chatos rwa he walks with the help of crutches la tu cups la dila crutches la iri kiran so gi thongi re mangbo ta di pet kurang common re mi the elders mi din so rwa ta mi kemba din so ta cancel la thigyo le sokpa tang ani ta mi kemba la na ta cancel la jibo mare ta kiran so gi popo momo din so ina ya in use shigi yu ki re rwa ta dila kan so gi khang like la na crutches la to rwa so crutches she Dolma helps him to get on and off the bus. So Dolma morang ki thoni ani semba sangbo yudu ani morang ki susu rokpa la khanje dosh rokpa chigi dulana bus ni ya khala ore ma phave la sokpa tang ani ya jaga la sokpa la ni morang ki rokpa chigi dos rwa they play indoor games like carom board and ludo since the kurang Dolma ki rokpa the rohan kurang di wongpu di metu cups wongpo thangpo metu cups la ani ta kangba di metu kurang ina yang khang la ta football la sopa tang ani outdoors games nzuyo ro chila che game din zula na poli che tang football che la sopa tang ani mena badminton la sopa tang ta dinzo kurang ki che tugi markash la kurang kangba di wongpo make shwa so he is differently able into cups la ani kurang ki mang just preference di ani chimu di khawa do khante do sigi dulan ani indoors sigi do swa indoors la nang ki nang lo la so nang ki nang lo into cups la ngan chi carom board la sopa tang ani ludo tang into che la ni morang nyam di sigi do swa Rohan is very good at studies so kurang ki the talent la ora susuki di khade dugla na kurang lobjong la pet kurang gi yakpu dos ra ni nyam dulan kurang gi na yang kurang gi thok ni khande dos thomala ropa chi dula na homework ka ji ta nangli gi ko la ni kurang gi ropa chi dos ra thomala Dolma's cousin has difficulty of hearing. He is hearing impaired. Dolma has learned a bit of sign language. They have lots of fun together. So, thoma gita pingya yorwa ani morang ki pingya ta cousin dila ani khang kangye dula na ani amjo makoi ki kangye duswa ta so nganju gi amjo makoi kyo mila nganju gi khang lagi la na hearing impaired lagi dikna so dela thongi to mau gi ta capture to so hearing impaired la na amjo thangbo megyo ya na amjo ki nyegyun yugyo la na di re ra gyun yugyo le do ang ju gi ta amjo di yapo ma ko na amjo gyun yugyo she ani nyamdula morang toni imbaina khala ore sign language la tu kapsla taksing ki ani ke la ora language la na taksing ke morang ki chang do swa so mi din zo amjo makoya din zo ani amjo makona nganji ki khani ke che shetu kapsla lai ro so tigi thok la ni nganji ki ke di communicate la ora ta nganji khirang gi la kyo de nga gi makona ni nga gi khela ki ja khanji sho ro so morang gi thok ni yin ba ina morang gi takchen ki ke ji morang gi chang do usra the sign language la na nganji ki lakpa gi thone sign chi dang do ta lakpa gi thone shok la na kam la wa ina ani lakpa gi in the wave share la sopa tang ani ta yer ro sign language nzo morang ki this chi chang do usra khashi chang shas they have lots of fun together morang cousin nyam de ina ya pe ka la ora ta nyam de la khran ni pe kibu cha do usra ta ki ja di shetu kapsla
Ram Bahadur is Dolma's neighbor. He is differently abled. Dolma loves to spend time with him. So Ram Bahadur lana del dua ani Ram Bahadur di ani Dolma morangi ani takhan laure kimje re shasro. And he is visually impaired. Visually impaired lana mikim hatongwa. Mikim hatong lang anju khan lagi lana visually impaired. The kerang ki chik ta we na changma kyap ka ji chik di chik pa chi kyang yel ta lo. Dela impaired dua. So hearing impaired lana amjo ma ko kyo ro. Visually impaired lana mikim hatong kyo ro. So khora mora yin ba ina yang ani di da mik kalau Ram Bahadur nyam tulam orang ki kimje ki midi nyam tulani tuju uncle nyam tulam time spend share di orang couch share chitus wa and kalau da linga tanga chitla la ora da park da ola ina da manchas mi kham jam da in the duiro da chimi chega da kalau da fresh air linga la duiro da mora imba ina ni di Ram Bahadur la ni tini duitus wa ani nyam tulani she helps him to cross the road. Of course, the crowd visually impaired Hindu kapsla chikpoti dos tigi mares ran morang ibaina lamga chela ni ropa chi dos ra she respect him the morangi na chigur chi dos the kemba ina re and shemba ina re ngazu chigur chedi kichimbura changmala morangi na ni morangi shiga di sangbo yudu kapslan morangi khan laure changmala ropa chela sopata ni kembala chigu cheta chungala chewa teta indi dos pomodi. It is good to be like Dolma ragi mare of course ra morang da o chiwa ina kerang so ina yang khan laure changma gi appreciate chires ani kerang ina yang sembala kipo ta khan laura indi chakires ra. It is good to be like Dolma and can you be caring like Dolma last and kira ina yang ani mission la tunang che ta mission la chewa te ta iri do changi thui de las morang do chin thui de lan thiwa tang so tharing ki lupsi di thakarang re ani kirang chu imba ina ani encourage la ore ani kirang toni khan la ore motivate cha sho ani petai chimbu shiri morang ki toni imba ina ro ani morang phumu chung kirang leje nang singirang re phumu di ro ani jinda tangbu khajirang ani morang imba ina jinda chung imba ina ani suchi ki rokpa la ani chali tanga member che ani manzo imba ina shela thona chali tanga da ende chem yo mare ro ani susu morang imba ina morang ki thoni rokwa che tanga chali ma ta ni ani nyamdula mi khembala chikur che la sopa tanga ani lamga khan la ore che la ropa che la sopa ta inde chido ani kena thoni imba ina yang susu ki da khan la ore ropa din chu imba re ani mi shi visually impaired the kerang gi thong thi gire manches visually ta hearing impaired tang ani kerang ta kyasa ta inde du cups la per ta phamai nyam kyasa duira ta diru cups la thong gi gire ro ani nganjo imba ina chale matang wa che ani kuzula ani chewa tela sopa tang ani support che di kichimbu thong gi dos ro an ta ra yi tuchna